enu adofo no nyina megina Kristo awoda so emamo afesiapa Nyankopon ne yeda na se se ne doba kora wodono na obia wade ba ko a eso ne bo empokra to de bia na yemfa ne se ye ntoma a wododo na so bia na wo ba ko bi wo mu a eda okoma so pa na sa ba ko no a Nyankopon no woni dodo na esa ye ba ko no ode na ama na enne yawo no amaye ebusia memo afesiapa empaibo ne se afesese no ye hie bie wo Nyankopon che ye nkwa no na akoma so ade a ono awurade wotirimu po se beboa ye no eno so na ode adom ye memo ache wo hwe bedwam soronko kwa so kresan se yawo Yesu a eye Yesu Kristo awoda ti abusia memo bibia fesiapa ahwefo enuanom adofo ba bibia wo bia medina Yesu awoda so ema wa fesiapa o yegoso asom wo bedwam dwumedie so na mene na godo ka pese me try meto baby ba ku bi na me den no my voice now who give me now God, my marriage who give me now God, and about the my strength now who give me my strength now everybody yeah the bronya na me boa but mo ya de o to ba ko na me hade I say growing up I made a discovery that there's a God who changes destinies. I decided to give him a try. He blew my mind, oh. Free help, free protection, problem solved, total solution. He blessed my life. He saved me with no conditions attached. I call him my God, oh. Now why won't you call him your God? And why won't I also call him my God? That's Because Nyankopon ya shabra sesafo. Because baby pa na nka bronya do say yeti aye di bronya no so the ya busy aye tutu akokọ ho kra bi na se no he said destiny changer ye da nyame ase so for afisiapa afenko mesaya ho apedo so for fanboy ni o so for afisiapa afenko mesaya ye da nyame ase asafo manyina ho te sen enti apedo so for ade bia ya na oka na asem no enne so for ye nche so for yemu bebre no wo honom a yenim se bronya du a eye ahofa eye duanema eye achede nanso esese ye ti ase ye Kristofo se ye shefa bi se bronya yehu na deban mpacho me sister obuaye ne ate eye bronya no ase ti abusia no pay me ne na God me dey say na me frɛ no na God na ye di enkomo no ye ne sofo betwetwe enkomo nti sofo ye ka se na ye di bronya obi ye ni ade ye di bronya na de ban yankasa ne sen before me can be ye di kansa e my herefo ne etiefo nyina afisiapa na when you have a say Jesus man afisiapa e share ya check on way too busy I know na ni ya wode to nyuma instrument bia na se wo se ba bi train ya na me bo a nyamedwuma no so ka ho diamond afisiapa awa fen comment ya so bo adwumadi nyina nyame hia mu nyina amen unse udi kan bibi se ye ka bronya enimsi ye didi ye yese Sanyoma na very conventional eno na obi anim but emre pin ye ka se bronya ni relevance and importance enye sanyoma no ye nka se sanyoma ni hia but ye ka se Christmas the Christmas the man here very very relevant because one ye celebrity personality bronya nye say what to ka ko down for na wa down for to ka ba ho wenya jollof kakra di wenya chicken kakrawi Piccadilly biscuit to be ntuomo mo ye ntuomo no kaka mo hono kwa de meba ho mate enye no ni bronya ati ka Christmas personality be any celebrity no because Christmas a gift of God to humanity so a gift in any day so a gift no any Jesus Christ hallelujah yami de ne mai say we be redeem ye yami de ne mai say be ya you know relationship na dey any nyame ntema ye hwere ye no obesa reconcile ye back to that relationship no die ka bronya ye hu say ye celebrate Jesus Christ ye nipa mu bi papa say ye nipa kura ye sori ye say ene ye celebrate
celebrities. It is a yedi bronya na say ye ni pemu titru bi afa shebi e na yedi. Papa okay. Camp Christmas about a personality. Sa personality no any Jesus Christ. Eso bi ehune sa. Say sa season when nyame de ne mai. So be redeem yen back to ono nyankopon. Another thing I say very important. Once nipa bebre no indulge in sa celebration way. Omo mu nim nyame e de omo ho agi. Omo mu nim nyame so de omo ho agi. But nipa bebre na celebrate Christmas. Bebre kra so say dishonor nyame. E dey enti na make us omo dishonor nyame because oya den ka say euphoria na e wo ho no, eni je na e wo ho no. Sa ambulance no wani je ho. But personality na nkasa na ye celebrating it there dishonor no because here ka say obi okra 24th night okodo obi achi so nware no obi da be ma bi achi obi da oba bi achi nware no so see wo di bronya na 25th kro won sorry yo timi di bronya oboni mu timi kan kura nipa ne buafu se sofu ba bi ode kikan koi ema obu mfu nke so sorry na wo paka onioma na wo ko ba bi free ba because one of the ways ye honor nyame bebre but the most important tie o de sia yesu a ye musa no the most important way the honor nyame so the wo be surrender our life to onu nyankopon into obia on fa ne life e ma nyame no say nipa no or this honor nyame into wie na o ka say o kan Philippians 2:10 o say Yamani din bia esu chen din nyina but the mention of sa din no every knee will bow sa ni na ye kan about human being bia it say ni pa nyina koto sa nyankopon nti ka so do ho agibro nyamu but on fa Yesu Kristo so kra no waje nkwa na je so dishonor no ana obi aso obe dishonor nyankopon unya bibi pa emfri ni ho another thing so am pese yesen sua bibi free ye ka bronya enioma mienu ne define bronya sa enioma mienu we so be and define bronya by sanyoma we na no on Christmas as number 1 esi ebu say Jesus no e dey entina sa season we ka so no the main or the reason for the season why Jesus yes say say dey no obey two very important questions si entima answer dey bia e honamu and dey bia so nipa ni so keke surface but emfa nhira mro bia yemu say dey na Jesus be Jesus ni gina homa minumi no ye savior san ye redeemer ene so bia ti ase say Jesus Christ savior and o san ye redeemer and then obey oba e de ni moja obehwe ni moja o Calvary popol say be ya minumi ni e bone ho beti o kan 1 Corinthians chapter 2 I think the verse 1 to 2 Paul can say Paul no abempa Paul no onim de but oka kire ebusuafo na e won ne ho ne say my mama ho with polished speeches my mama ho with philosophies me ba mo ho with plain and simple words say be am hu Yesu Kristo ene botaye anyame di see ne na so ma ne barriers this season we see nyina ebusa ho say Jesus Christ dey no be ye and dey enti na ye celebrating no e very very important ya anya sa anyama ne dia na say bronya na ye di no ye enti ase enti wonti ase ne say ukumponje owie a wacheche nto no makotena ba bia bosre hehe a wati sofo ama wati ase say enye no ene Christmas anase bronya na ye di no fanema mienu siweni so why ne Kristo na na brabo ene ne sonfa so de no ebi ene sei ye guso a ye ne sofo edi enkomo Auntie Rose sofo twel sofo we die ye ni waka asamna ye pese ebisa okra well kan ni na afra but at the end of the day after the Christmas celebration what should be nyoma ye benye efrim won say ya celebration ni bibi ewie say na wo church yen we should know who Christ is the relevance ni obeye we ya brabo mu at the end of it no what should we receive the benefit nyoma bibiri ho but ye mre ni ho tie be kan okay ye monitor fa sa period ye wo ade ye nhira kese pa hanse bond between families and then for say we are say nipa nye but we are there so nipa papa we are that's right that time we so sound say na for ben adam for ben am na tumpon for a very long time ono anani mreme ono nkeka me ho asem sa adam for sa no Christmas period e ma to me reflect say assume as we nipa papa eno nti na sa nipa so obi kra pese de we de koche no that time we so enhance family bonds obia wo kunu wo yire oni yire ni kunu kra wo adamfo bia this is the time I say mu share as a family na mo ye sober reflection because afina equary ye be real fufufuru na ebusa ho say okay then ye right ye betimi akoso aye say be afina ye rem na be nhira man and ade enso ne ye enye e bia ye be ma afi we
na wo yire sa wo side girl bi she baby ehun yen jaisa subane moa sa so na bi ayo ba so a e bi awo kunu so fa akire emoa e grasesem sa ne man nye so obi e jai no hu se afufufo na ye wura mu no occasion we aboa ema ye sober reflection ye busa ya ho sa na monto be na metima to afufufo na eben se be ya nyame be hyiram e key sa time we so ade ba kwa ese hu ni se period a ese ye adoye it teaches a lot of adoye sa time we no aduane ema nkasa uja leftover ama hwan ya bedi ono a ebika hwehwen kofo o mantem ho obi o wade obedi credit nti period a ye show benevolence ese obi atimi ye magnanimous kakra o mo obi ehun se uye obi a I can't say, Udrin nipa ho, wo bibi kakra, o person no obi che, very very important. Inti eno so can be bia, SCS, and the most important of all, sa period we, MI8 million, ye ni Yankopon, Ayonko ye fe, on you mana, Roseje, Utie Sanyum na, and my say, nipa, yende ya honsa, nyami bi, any cry, don't be, 2020, no man, nipa film. I mean, to even be alive now, don't be keke, o tenase no hu se bronya we de enye bronya bi akeko 2020 pe free mu bebre nti se afi we ato a ate se wo ye bibia e be show no nyankopon de animonyam nti sa period we no eboa e ma ye hu se ye ni nyame ayonkofa ne ye hia papa mafokra enti wo de ye be ya ne se asore na sofo aboa ya ne he enti fa collection ne bra ne ja ye wi na ye de afa akire ho ye guso a ye te ha ye kan a e fa kase no ani age ebinum busuafo ahiehyia ebia soja no anuanuane sese obi so te bia yesi onim de ode eneda nankasa na efa no bronya no onim de ekwan a ode fa so mo fa collection ma na efa nko hwehwe safo but na de pehia moa but asam no titiro ne tofa bom no ene se wahu Kristo so mfa so na wahu ne nipa ban a waye no wankasa nso ubisa se Sister Rose bisa se enti me yesa wi mehu anu awie no den fa so na be ma me eno na sofo nso achechew mu no enti ma obi nsre because of wonti ma obi aninye eno so ka ho na yedi bronya no enti ni nyina mu no so ye kwa ye bei esese ye ni da ho ni ya hweyie eto da bi kura wo ope no ne akomapa no se me kwa akoma me kwa akoya adoye no ya kwan a ye mfa so fi se to da bi a eno so timi ko wie bone Mr. Otu ye fo kakra but on say okay James 4 I think verse 17 or say the onim papa no no I na dream say onye papa no bone mo no nipa ni bebre no yenim say nyame wo ho but because okay Titus chapter 2 the verse 11 or say the grace of God that this salvation but appear to obia into obia benya that exclusive privilege so then ho be ma Jesus Christ say ne kra na jenkwa but yemu bebre na asodin and asodin no deliberate why dream say na ni da ho pa because what me can tell me say Christmas dey woody we be da ko obi wedding we say me ko say me ko didi ba couple ne dey metan wo mo what me can say woody didi na che say couple ne ntina ate ba ye nkofo bi o ma dream say bro nya ne dey ho ba jim but ye ntoto ya na mo ye but ye so ototo na mo ye ehun hia papa nti obi a wo hwe obi a wo tie bia this is an opportunity a wanya kache nyame say 31st in room no asacha what to tell you because said the ekekakon if we are saying go back to say the net TBM I'm telling you the gospel truth if we are say will not be the same again and if there's any time will be here Jesus Christ it's our time we this is our time when you jitum si awona this is the time I so identify with him because obesan baby and also there on say Jesus man na enkom show adifo bebre hye enkom se ebewo Yesu Kristo ebemu obi so tie mi ya hye enkom bebre o se da benda ebebemu ani nyina agina wa yonkofa woni Kristo wo exactly inte so bi atoto na na moye se be ya enkom hye bi eda oso no ebebem na Yesu no san babiemu a se obabiem no wanya bi ankode wa wasem because the AC afi we mu nyina em ye hu se ne mba na aben te so bi atoto na namo te be sere wo mu se afi na ye be wrem obi atoto ne nyoma ye na obi emfa Yesu Kristo se ne kra ne na jemko ebe bo obi a ye da se pa enti enne ya sorry koda fi se bronya 25 ne ye kwa asori Christopher gidie mu no ye kwa asori nti wo a ebia bibi nti wantumi ankwa asori anope wo hwa Adom TV no asori na ene ye ne wo ye no nti fa wo die frim se wonya nte Kristo ase na wonya nte ne nti a wankasa ye Kristo ni na wonya nte ne nti a wiase nyina age atom se 25
Your friend say eya woda de ma Kristo a eno ho asore na ye wo e wo bedwam soronko so anope ye de ema wem. But unim say Rose Jane so yesofo. Yes. So unim won hwe ye se anwom nko no to. Wono so yesofo pa enti ye ka ne say no mesro fa bibi jayen so asafo ma ene wagya omo a wode asore ene ye na ba ha no ha ene ye nya sore nso wa ha kakra. Okay, and then yametimi aka kakra ade aka ne asofo kan no say this Christmas ni ye Christmas ehun. But in Kofu bebre ehun because nyoma ye fame from the beginning of this year. Na nya ade na e wo ya adwumu kra. Because I don't think say be asofo kra omo share nkom kra no e ka bibi fa na e besi afim. No kra. We are told said there were a lot of blessings. E wo mo say nyoma bebre sisi. Basa we no so akoye wake up call ama Kofu bebre because e biebie yeni e wo nyoma bebre hu amanye sua de into me catch obi ase se wonim nyame ase na this is the time I say wo hwehwe Yesu Kristo na wo so ne mu ye because me dey bia me ka say ye wo to me mienu a ye di wiase so obonsam to me and nyame to me and I believe say nyame to me and ye to me a esin to me ni nyina amen nti say obi hwe me anase otie mi na onim Kristo a onfa Kristo onfa ne hu ento no so ye because yati enche Yesu Kristo bebo obesamba o me I know say obetuma ba anytime because nya Bible kan one asem say ebesisi say wiye mbra ni eba ni nyina esisi ewie everything has come to an end me e cry ye more even enra na me ni madam Fusofo bi kan it's about marriages say we are see eba wiye nkofu pepre so me worry and when you go to the court magistrate omo worry no within the day even last week ko mo worry kra wa kra na enya asem ketwa ena omo so mo jai so doso ena Bible so ka say it to come to a time oba mienu ana miensa be fun say be ma bi kra anfa ne din to omo and it's happening it is happening when you naturally say enche na Yesu Kristo eba it is a wo hwe ya na wo tie na wo fa wo hu manyame a ment na nka say o bu de be a young girl ma me mbo me bra time ne be so a maybe time ne be ye say eba be so na maybe na wada na ye too late it is a wo hwe me a ye sia sa de ne ye so Kristo mu ye because emedu no time na so ewi abusia fa Kristo na Kristo muao no abrabo nso enye fefefe sene ukoda uhu se wanikum so uhu breku abeda no unyi so a uhu se wunyi na nso unim da ko a obewu that's right enane eda no bia wate ye na Madom TV so bedwam dwumadie so Yesu Kristo awoda dwumadie so nku so aton sempa na chero a ye nye ukapre ye de ama free fise Kristo de ama ye kwa Yankopon doba no ono so de ache ye kwa fana moa wo emo afisia pa ye da mase ye da se pa sofo nyame sha ene wo dwumade bi ho eno ne ye breben ya no ye Christmas experience okay yes here enenumre 6:30 to 8:30 asori no Adenta Fafaha ma 13 junction Adenta Fafaha ma 13 junction off the Dodowa road sorry needing the house of consecration ministry na mamemfa afidie so entun sanfre omomote Adenta Madina ashalibotwe mantemu ho ahye set 31st of December we invite you nyina for your crossover service ebe shase 9:30 by 12 midnight near we to bia ote Adenta Madina ne ashalibotwe omo house of consecration so omo per number so the number 8 to dwa omo friend number na be mo direction omo dey aba asori premises 0243 030 081 0243 030 081 I'm sure bibia amen na God yes na God na I saw them my father that na me YouTube na say in fact na God oh but there is another strange amazing surprise eba one send me a video na your studio session okay we are bringing another massive video I know what by next week by next week they na Bible say unim so ni sapa unim so ni sapa but unim so sapa eh ba sa de any am say mi hu yo ba enya
me nwanwa o se je ba ma sori a wo ye hwan wo be sori agina aw adome wo ne so de efe ana osan bre ne ho ase eno na hia wa brabo mu no ano permitie mata nkoma mata me mo official power de otie na ohwe mata nkoma no se na otie ne yie na wanhwe ne se ohwe TV a mata me mo official pa ebusia me mo bia official pa nti ye hwe anim na enyom foforo no na god video no baso na ya ma ye mo ne first mate yo yes he hansu so a pacho ye kwa sorry Power Dominion Chapel International okay say you Sakaman opposite the Goya filling station 2 hours per year na yakofie kodi ye fufu tin pacho so we need direction na pacho fresh see a 0244 218696 0244 218696 nyame nshramu amen na medo pa Yesu Kristo do pa Sofo ene na God pacho nyamishamo pa ebusia ye den komo chiche we no si ha Sister Sunday be the guys ene emoji enso to house so ampedu mema official pa ampedu no fiefo nyina ene oyira wafe no na momuhu ne ncheye mema mu nyina official pa ebusia fo adofo adwuma fo obi bia mema mu nyina afisia pa me mpa ebo no se Yesu Kristo awoda na aba ahohiahia brem 2020 no emfa so de mreo no watumi adi Kristo edi se ono ne Nyankopon ne bakro no na wonti ena nyamede ne maye na obeye wabrabo yi jere obibia memobia afisia pa ebusia me so try Sister Sunday be a guy ene MOG me din de ma me kira Diamond me mo ate enwa afisia pa but Sister Sunday be de me mesa ntipa cho twa me ba sisia